No, Anna täällä moi, sun artisti, äänikoutsi ja musaope. Queen-fanien hartaasta pyynnöstä mä reagoin tänään Who Wants to Live Foreverin Wembleyn live-vetoon. Bändin kitaristi Brian May kirjoitti tämän kappaleen, tämän teoksen autonsa takapenkillä Highlander elokuvaan, jossa pääroolipariskunnan nainen vanhenee, mutta miespuolisko taas on kuolematon. Tästä kappaleesta mä en ole kuullutkaan live-vetoa, joten sormet suorastaan syyhyävät painamaan playtä. Annetaan siis estradi Queenille. You know something? There's been a lot of rumors lately about a certain band called Queen. The rumors are that we're gonna split up. What do you think? They're talking from here. My apologies, but I say what I want. You know what I mean? So forget those rumors, we're gonna stay together until we fucking will die, I'm sure. I just adore the way he is just casually chatting with the audience, not rushing the performance, but rather giving his whole heart and being to the moment. I don't think speaking like this was serving his ego. I think he just genuinely wanted to connect with their audience. I've got so much appreciation for that. I must tell you, I keep wanting to leave, but they won't let me. Also, I suppose we're not bad for 4 aging queens, are we? Really, what do you think? This is a new song, Who Wants to Live Forever? Forever. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that fills our dreams, yet slips away from us? To live forever. Who wants to live forever? Wow. Last time with Somebody to Love, I was hit with a proper wall of sound. This is almost a complete opposite from that. Still, I am hit with the most emotional yet strong delivery. See how here, by the way, Freddie's neck is way off from what I usually recommend doing when singing. Yet there's no unnecessary visible tension. You don't see his veins popping out or anything like that. His voice roams free and sounds healthy and open, plus his posture
overall, like his middle body, his legs, etc., is doing good. Let me tell you that. This is just showmanship and throwing yourself into the moment. These kind of weirder things in your posture should be a matter of artistic choice, not something you cannot control. There's no chance for it's all decided for us. More layers. This world is only one sweet moment set aside for us. Who wants to live forever? Who dares to love forever? Here we go. To touch my tears with your lips, touch my walls with your fingertips, and we can have forever, and we can have forever, forever. That choir is so magnificent. Who waits forever anyway? No niin, tässähän tuli suorastaan antauduttua hetkeen. Oli kyllä vangitseva esitys, kiehtovaa tunteiden ja dynamiikan aallokkoa. Täällä aaltoillaan vahvasta, kiinteästä, operaattisesta rintaäänestä vuotavampaan, etisempään lähestymiseen ja yhtäkkiä takaisin operaattiseen resonanssiin. Yhtäkkiä kappaleen kasvaessa esiin rävähtää raspia ja miksiä rokimmalla tarjonnalla ja koko homma lopetetaan puherekkarilla melkein lausuen viimeinen fraasi. Freddin ilmaisuvoima on vain kertakaikkisen uniikki ja voimakas. I really appreciate the complex melodies and well-thought chord functions in Queen songs. This is not just a couple of chords filled with ego and attitude. This is a whole musical masterpiece with a strong artistic vision from the whole band. As always, I have a couple of interesting spots picked out for you. What is this thing that fills our dreams? This wave here that Freddie creates is absolutely magnificent. Starting out mixing with little space and frontal placement plus loads of breath leaking through, then suddenly coming in with a strong, fully firm and round operatic chest voice just to ease things out towards the end of the phrase, adding more breath and coming from a narrow frontal placement again. Let's hear that
again. What is this thing that fills our dreams? Ja tämähän ei todellakaan ollut ainoa laatuaan tässä kappaleessa, vaan tällainen dynaaminen ja tekstuurillinen taitelu jatkui todellakin läpi kappaleen. Upeaa hienosäätöä, suorastaan ääniakrobatiaa. Kuten viime kerralla Somebody to Loveissa, Freddillä on monta eri tapaa esittää toistuva fraasi uudelleen, ja täällähän se on tietenkin Who Wants to Live Forever. Ihaillaan tästä nyt yksi taidon näyte. Tällaista maustetta ei useinkaan kuule pop-rock-kappaleissa. Vaatii tiukkaa kontrollia siirtyä nopeasti noin suuresta rintaääninuotista pääääneen, ja taisin jopa kuulla tosi vuotavan lopukkeen. Mieleen tulee ihan karjankutsuhuudot. Ja tällä kommentilla mä en todellakaan tarkoita, että Freddie olisi tarkoituksella yrittänyt matkia tätä tyylilajia, vaan sitä, miten monipuolisesti tämä showmies ylipäätään käyttää ääntään. Queen on niin monipuolinen bändi kokonaisuutena, ei ainoastaan Freddie, ja monen tyylilajin sulatusuuni, että se vaan onnistuu aina kuulostamaan raikkaalta ja ajankohtaiselta. Mut mitä mieltä sä olit tästä esityksestä ja mun reaktiosta siihen? Tule jakamaan ajatuksiasi kommenttikentässä ja heitä mulle uusia reagointiehdotuksia. Muista myös tykätä tästä videosta, tilata mun kanava ja klikata ilmoitukset päälle, et myöhästy mun seuraavasta videosta ja sen ensi-ilta chatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!